Hi students, in the last class we have started minerals. What are minerals? They are natural occupying substance which have a definite chemical composition. We have studied what are minerals and different types of minerals. How can we take out minerals from our earth? These all things we have studied in the last class. Today we can have a look on the distribution of minerals. Distribution of minerals in our world. എവിടേക്കാണ് മിനറൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് മിനറൽസ് കിട്ടുന്നത്, that we are going to study now. In this distribution we are just having a look around our world and we are looking not a country, ഒരു country wise അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, in a continent, ഒരു കോണ്ടിനെന്റിൽ മൊത്തമായിട്ടുള്ള മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. Okay, we are not just looking in our India we can see this and this type of minerals, not like that. We are looking in continent wise, Asia, Africa, Europe, likewise we are looking the contribution of distribution of minerals. Okay, in the last class we have said about rocks and this, how rocks and minerals are linked. How they are linked? The building blocks of the rocks are minerals. Minerals are rocks in the building blocks. That all we have studied, isn't it? And I think in the last standards you have studied different types of rocks. Different types of rocks you all have studied, isn't it? You can just have a look. What are the types of rocks? ഏതൊക്കെ type of rocks നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? Igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rock. All know? All remember this? Those three rocks. What are they? All remember? I will just say what are they. Igneous rock. What is igneous rock and how it is formed? എങ്ങനെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? It is formed from lava, isn't it? നമ്മുടെ മൗണ്ടെയിൻസ് പൊട്ടിയിട്ട് വരുന്ന ലാവയിൽ നിന്നും അത് കൂൾ ചെയ്തിട്ടൊരു സോളിഡ് ആവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്. ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആർ ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ കൂളിംഗ് ആൻഡ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലാവ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക്. മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക്. ഹൗ ദിസ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോംഡ്? മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഒരു റോക്ക് ഉണ്ടാവും, ദ വിൽ ബി, and because of the high temperature and high pressure this rock change its physical and chemical condition. Already there will be an original rock and due to the high temperature, heat, pressure, this rock inde ee rock inde oru physical change maariittu metamorphic rock aavana, and the original rock may be igneous rock or sedimentary rock. അത് ആദ്യമുള്ള റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് ആവാം. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ദോസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ടു മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക്. സോ ഹൗ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആർ ഫോംഡ്? accumulation of sediments, that is dust particles, rock particles, sand particles, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തരികൾക്കാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ സെഡിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അക്യുമുലേഷനാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിൻ്റെ ഫോർമേഷന് കാരണമാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് സെഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. That is not our chapter. Our chapter are minerals and where this distribution we can see. In the last class we have studied minerals can be divided into two types, metallic minerals and non-metallic minerals, isn't it? Metallic minerals and non-metallic minerals. What all are they? You have just remember that. And those metallic minerals, we can see those metallic minerals in igneous rock and metamorphic rock. Those metallic rock that are iron etc. This iron അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റാലിക് റോക്സ് ഒക്കെ ഏതിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആൻഡ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക്. വി ക്യാൻ സീ മെറ്റാലിക് റോക്സ് ഇൻ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആൻഡ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക്. ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ്. In sedimentary rocks, non-metallic minerals. Two type of minerals, they are metallic and non-metallic. And in metallic minerals we can see this metallic minerals in igneous rock and metamorphic rock, and non-metallic minerals we can see in the sedimentary rock. Okay, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന സമയത്തിന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, കാരണം കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം. നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി സോ മെനി കൺട്രി നെയിംസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ മിനറൽസ് വി ക്യാൻ സീ ദോ. So while you are studying, study thoroughly and go to the next one. Okay, this all I think all got this. And we can have a look on the distribution of minerals. First we can look our own continent, that is Asia. In our Asia we can see iron ore.
iron ore, tin, lead, antimony, tungsten. These all things, these all minerals we can see in Asia. In Asia we can see iron ore, tin, lead, antimony, tungsten, etc. etc. This iron ore, ഈ iron ore ഉണ്ടാവുന്നത് in India and China. We can see iron ore deposits in India and China. Iron ore deposits in Asia, that is in our India and China. The next mineral, tin. This tin, in the world population, world മൊത്തം distribution നോക്കുകയാണെങ്കിൽ more than half tin we can see in our Asia. While looking distribution in whole world, more than half this tin we can see in our Asia, and it is in China, Malaysia and Indonesia. More than half percentage of tin we can see in China, Malaysia and Indonesia. Understood? Iron ore in India and China, we are just looking in our Asia. In Asia, iron ore deposits in India and China, tin deposits in China, Malaysia and Indonesia. And there's lead, antimony, tungsten. All those three minerals we can see in China. Lead, antimony, tungsten. Those three minerals we can see in China. All understood? So in our Asia, iron ore, tin, lead, antimony, tungsten. And we can see some more minerals in our Asia, that are manganese, bauxite, nickel, zinc, copper. These all minerals also available in our Asia. You just study this thing. The other minerals are manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. Okay, and next we can move to Europe. Europe is the largest producers of iron ore. Iron ore in the largest producer. Iron ore largest producer of iron ore is Europe. യൂറോപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ iron ore deposits ഉള്ളത്. They are the largest producers of iron ore. Europe is the largest producers of iron ore. This may come as a question. Which country is which continent is the largest producer of iron ore? That is Europe. And in Europe we can see iron ore deposits in Russia, Ukraine, Sweden, France. In Europe we can see iron ore in Russia, Ukraine, Sweden, France. Okay, understood? You just write this whole thing in your notebook also, so it is very easy to study. Not only that, in Europe we can see copper, lead, zinc, manganese, nickel. Copper, lead, zinc, manganese, nickel. These all minerals we can see in Europe. Where these minerals are deposited are Eastern Europe and European Asia. ഇത്രയും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും മിനറൽസ് യൂറോപ്പിൽ, ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലും യൂറോപ്യൻ റഷ്യയിലുമാണുള്ളത്. കോപ്പർ, ലെഡ്, സിങ്ക്, മാഗ്നീസ്, നിക്കൽ. We can see this mineral deposits in Eastern Europe and European Russia. You all know Russia is a very large country, and it is in both in Asia and Europe. Asian continentalum Europeilum kuda aanu Russia ullathu. So European continental Russia, that is European Russia. We call it European Russia. And in European Russia and Eastern Europe we can see copper, lead, zinc, manganese, nickel. All these minerals we can see also. And the next continent, we are moving to look next continent, that is North America. The next continent, North America. In North America we can see minerals in 3 regions. North America three regions ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ 3 regionsൽ we can see mineral deposits. Okay, the 3 regions are Canadian region, Appalachian region and Western Kotlas. 3 regions are Canadian region, Appalachian region and Western Kotlas. And the mineral deposits we can see in those 3 regions. ഈ 3 region-ലായിട്ടാണ് mineral deposits ഉള്ളത്. And in the Canadian region, the deposits of iron ore, nickel, gold, copper. Canadian region minerals we can see iron ore, nickel, gold, copper. Okay, copper, gold, iron ore, nickel we can see in the Canadian region. The next one, Appalachian region, that is coal deposits.
coal deposits in the Appalachian region. The next one, Western Kotlas. In the Western Kotlas, we can see gold, silver, lead, zinc. We can see the deposits of gold, silver, lead, zinc in Western Kotlas. Okay, understood. So, today we have just looked about the distribution of minerals in Asia, in North America and in Europe. And the Europe is the largest producers of iron ore. Okay, you just read your textbook, the things which I have written in the board, you have to write it down in your notebook and study. Thank you, children.